El espejo de la oscuridad. Que queda de ti cuando los me gusta se detienen, los comentarios desaparecen y nadie está mirando. Piénsalo un momento. No una respuesta rápida. Una respuesta real. Has pasado años construyendo una vida para una audiencia que quizá nunca leg. Publicas. Comparts. Esperas. Pero, ¿qué pasa cuando las celas permanecen vacías? ¿Qué ocurre cuando el teléfono no vibra y nadie dice tu nombre? Si necesitas testigos para ser bueno, no eres bueno. Solo eres un actor. Un actor aprende líneas. Un actor interpreta un papel. Pero cuando el telón cae y las luces se apagan, el actor desaparece. Solo queda la persona. Si nunca has conocido a esa persona, estás en problemas. Imagina tu vida como un árbol cayendo en un bosque vacío. ¿Hace ruido? Por supuesto que sí. Pero más importante aún, importa. Necesita un árbol que alguien lo oiga para ser real. Necesita tu bondad una cámara. Necesita tu fuerza una multitud. Deja que esa pregunta repose. No respondas rápido. Tu primera respuesta suele ser una mentira. Ahora vimos que has estado intercambiando por una mirada. La actuación que llamas vivir. Revisas tu teléfono. Esperas la respuesta. Moldeas tus decisiones alrededor del fantasma de un observador. ¿Qué pensaron? ¿Qué dirán? Les gustará. Has construido una jaula hecha de espejos. Cada reflejo te muestra lo que quieres ver. Pero ninguno es real. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a negarte. Nadie te va a cuidar cuando era más fácil. Eso hace el acto más pequeño. O te hace más grande a ti. Piensa en el emperador romano Marco Aurelio. Escribió sus meditaciones para nadie más que para sí mismo. No publicó sus pensamientos. No buscó seguidores. Se sentó solo y se hizo preguntas difíciles. Y hoy, 2000 años después, sus palabras aún tienen peso. ¿Por qué? Porque escribió la verdad, no una actuación. Epicteto dijo, si quieres ser bueno, primero cree que eres malvado. Sin una audiencia, no puedes pretender. Tienes que ser. Tienes que enfrentar la parte perezosa de ti. La parte egoísta. La parte asustada. Y eso aterra a la mayoría de las personas. Porque ser es más difícil que parecer. Parecer solo toma unos segundos. Ser toma toda una vida. Pero el terror no es tu enemigo. La comodidad lo es. Entremos en el silencio. La fortaleza con las puertas cerradas. La mente es una fortaleza. Pero la mayoría deja las puertas abiertas, esperando que alguien entre. Esperan un invitado. Un testigo. Un juez. Entregan las llaves a extraños y dicen, dime quién soy. Cierra las puertas. Ahí es donde vive la fuerza. En público, actúas con disciplina. Te sientes derecho. Dices las cosas correctas. Te ves fuerte. Pero en privado, lo tienes, oh no. Nadie sabe si haces trampa. Nadie sabe si te rendiste. Ese silencio es la verdad. No miente. No halaga. Solo observa. Piensa en un soldado entrenando solo antes del amanecer. Nadie ve las flexiones. Nadie cuenta los kilómetros. Pero cuando liga la peli, ese trabajo oculto se manifiesta.
Lo mismo es cierto para ti. No setdb una vida fácil. Solo setdb la oportunidad de dominar a ti mismo cuando nadie está dando medallas. Nadie sabe. Nadie anima. Nadie castiga. Es la única libertad real. La mayoría no puede manejar tanta libertad. Así que vuelven corriendo a la multitud. Suplican que alguien los mire. No sees la mayoría. Entonces, ¿cómo sabes si estás usando esa libertad o desperdiciándola? Pregunte tres cosas. Tres preguntas para el yo invisible. Pregunta 1. ¿Qué haces cuando la recompensa es invisible? ¿On trabajas duro? ¿On dices la verdad? ¿On te levantas temprano cuando nadie te lo agradecerá? Tu respuesta te dice si trabajas por resultados o por tu propia alma. Pregunta 2. ¿En qué piensas cuando nadie pregunta? Tu mente divaga hacia miedos. O rencores. O sueños que temes nombrar. Que vive en tu cabeza cuando nadie escucha. Ese es tu verdadero hogar. Pregunta 3. ¿A qué te resistes cuando la tentación no tiene testigos? Nadie sabe si tomas el atajo. Nadie sabe si mientes. Nadie sabe si traicionas tus propios estándares. Entonces, ¿qué haces? Esa única respuesta separa el libre del atrapado. Tus respuestas a estas tres preguntas no son tu reputación. Son tu ser. Una moneda no cambia su valor cuando se cae en la oscuridad. Tú tampoco. Si tu verdad se desmorona en secreto, nunca fue verdad. Fue un disfraz. Una máscara. Un truco barato. Esto no es un juicio. Es una invitación. La mayoría nunca conoce su verdadero yo, porque están demasiado ocupados actuando para extraños. Tú no tienes que ser uno de ellos. Ahora que te has conocido a ti mismo, deja de llorar por las sillas vacías. Empieza a verlas como un regalo. El regalo de una vida no contada. El mundo dice, se visto o no sees nada. Consigue los me gusta. Consigue los seguidores. Consigue la atención. Pero el estoicismo dice algo diferente. El estoicismo dice, se salido, y ser visto se vuelve irrelevant. Nadie sabe tu nombre. ¿Y qué? Nadie ve tu lucha. ¿Y qué? Tú conoces tus acciones. Sientes tu crecimiento. Eso es suficiente. Piensa en una raíz bajo tierra. Nadie la ve. Nadie la alaba. Pero sostiene el árbol firme en la tormenta. Encuentra agua en la tierra seca. No clama por atención. Se la raíz. ¿Quién es más libre? La persona que actúa para 10,000 ojos, o la persona que no le debe nada a ninguno de ellos? El actor se despierta cada día con miedo. Miedo a ser ignorado. Miedo a ser olvidado. Miedo a ser reemplazado. Esa no es libertad. Es una prisión con buena iluminación. No necesitas un testigo para ganar. Necesitas una columna vertebral. Necesitas un núcleo silencioso, obstinado y inquebrantable que no es doble solo porque nadie está mirando. Los grandes estoicos no fueron famosos en su tiempo. Muchos fueron ignorados. Exiliados. Incluso asesinados. Pero no cambiaron. No actuaron. Simplemente vivieron correctamente. Esa vida correcta sobrevivió a cada emperador y a cada multitud.
Así que toma esa columna vertebral. Toma ese silencio. Y es una promesa que nadie escuchará jamás, excepto tú. El juramento silencioso. Desde este momento, no me encajar cuando no me ven. No fingir cuando no me observan. No cambiar mi carácter por una mirada. Díselo a ti mismo ahora mismo. No en voz alta. No para aparentar. Solo deja que las palabras se sienten dentro de tu pecho. Las vidas más ruidosas son a menudo las más vacías. Las vidas más silenciosas son a menudo las más fuertes. Una vida no contada no es una vida desperdiciada. Es una vida probada. Ha pasado por el fuego sin que nadie aplaudiera. Y salió solida. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué pasa cuando nadie sabe nada de tu vida? Respond con cuidado. Eres el único que escucha. Y es exactamente por eso que tu respuesta importa más que cualquier sonido que hayas perseguido. Porque en el silencio, no hay nadie a quien imprisionar. Nadie a quien engañar. Nadie para quien actuar. Solo estás tú. Y puedes mantener erguido en ese silencio, solo, invisible, sin aplausos, entonces has ganado algo que ninguna multitud puede dar y ninguna multitud puede quitar. Ese es el camino estoico. Recorrerlo sin testigos. Y mirate volvers inquebrantable.